Hierbei, Prüfung der Frostklinge, hilft dem winselnden Diting, das Xianzhou-Schiff versinkt im Chaos und selbst Katzen und Hunde sind rastlos. Du erreichst den Hafen der Sternskiffe und stößt auf einen herrenlosen kleinen Hund, der winselnd um Hilfe zu flehen scheint. Mit streunenden Tieren zu spielen ist nicht gerade dein Lieblingshobby. Aber was, wenn dieses Hündchen will, dass du irgendeinen vergrabenen Schatz ausgräbst? Was dann? Tja, was dann? Auf jeden Fall ist dieser Diting schon seit unserem abschließenden Abenteuer, glaube ich, auf der Xianzhou Luofu da. Are there other matters? Und ich denke, jetzt können wir, sag mal, die Mission von Yanqing übernehmen. Weil, ja, wir hatten ja sowieso eine Mission gehabt mit, jetzt ist mir der Name entfallen. Jetzt ist mir wirklich der Name entfallen. Mit Jingliu. Wir hatten ja immer eine Mission mit Jingliu gehabt. Und die kam dann erstmal sehr viel später. Das muss ja, sag jetzt, die Quest von Yanqing sein. Eine andere Frostklinge gibt es jetzt hier nicht mehr. Okay. Wuff, wuff, wuff! Anscheinend hast du einige Laute richtig erraten und dich mit Diting verständigt. Doch das reicht noch nicht aus. Okay, jemanden finden, der das verstehen kann. Jemand, der Ditings Wuffs verstehen kann. Du denkst sofort an 7. März. Ganz genau, sie ist die richtige Person. Oh, ja, wir bringen dich zu 7. März. So, endloses Leben, Prüfung der Frostklinge. Also ja, das kann sich ja jetzt bloß um Yanqing handeln. Drehen. Also, wo ist denn jetzt überhaupt? Nein. Sagt mir jetzt, sagt nix. Wo ist denn... Warte mal. Prüfung der Frostklinge, navigieren. Okay, das ist jetzt schon besser. Everything okay? März, kannst du mir bitte dabei helfen, etwas zu übersetzen? Huh? Why is Diting talking to you? I've always been nice to cute little animals. Naja, also verstehst du, was er gesagt, richtig? Of course I understand. All cute things in the world share a special connection after all. The first time we met Diting was during the Kafka hunt. I could tell there was a mysterious connection between us. Whenever he barked, I understood what he wanted to say. For example, woof woof, woof 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 woof. Meaning, hello dear, I found a strange thing at the port of Cloudford. You may want to come and have a look for yourself. Okay. Du hast das alles aus ein paar Wuffs verstanden? Diting can convey a lot of information with only a few sounds. So what did Diting find at the port? Come on, let's go check it out. Okay, gehen wir jetzt also zum Hafen der Sternskiffe. Wolkenfort. Also, was haben wir jetzt hier, Diting? Little Diting says he's been dutifully searching for clues all over the Xianzhou. He notified us as soon as he found something strange. So what does he want us to take a look at? Also ein Sternskiff? Moment. Ein Jade-Tracker liegt auf dem Boden. Sein grünes Licht projiziert ein Bild eines Teenagers in der Luft. This is Young Xiang, retainer to General Jing Yuan. I'm in active pursuit of a fugitive. The situation is unpredictable and developing rapidly. So I've planted this jade tracer to record my whereabouts, in case I lose contact. If anyone finds this tracer, please take it to the seat of divine foresight, so the Cloud Knights have the necessary intel to act swiftly.
Ah, so it's a recording device. Diting must have heard its signal and called us over here to investigate. Okay, sogar das Gefolge des Generals mischt mit. Aber dreht sich das Ganze jetzt, immer noch um Blade? He looks about 8 or 9 years old, and he's already the general's retainer? The Xianzhou really does have some child prodigies, huh? Given everything that's been happening on the Xianzhou recently, I reckon the only fugitive worthy of a retainer's attention would be a Stellaron hunter. I wonder how he's getting along. Tja, Operationslog überprüfen. Okay, sieht doch jetzt recht normal aus. Okay, Yanqing, die Jagd müssen wir, mit dabei haben. Dann einfach Blady rein. Auch wenn das Ganze nicht gefallen wird. Dann nehmen wir, sowieso noch Dr. Wahrheit. Und weil wir einen Heiler sowieso mal brauchen, Natascha. Unsere beste Heilerin im Gefolge. Blade tracking entry. Traces run cold at Starskiff Haven. I'll have to ask the Cloud Knights in the area if they saw anything. Also dreht sich das Ganze hier immer noch um Blade. Captain, could you spare a moment? Yanqing? Why are you all the way out here on the front lines? Shouldn't you be back at the seat of divine foresight? The General already has a lot on his plate. As his retainer, it's my duty to share the burden. Nothing new to report, I assume? Correct. After this Blade escaped from the shackling prison, he disappeared into thin air. I wonder if he's even still on the ship. Or perhaps he had no intention of escaping in the first place. What foul demons found their way across the stars to wreak havoc on the Luofu? That's why I'm here, to help the General eliminate those demons. Is that so? I didn't receive any orders from the General. This is a covert operation. Then shall we dispatch a few knights for this operation of yours? I appreciate the gesture, but the fewer people who know about a covert operation, the better. Making a big show of it will only scare the snake deeper into the grass. A good hunter must operate alone. Dispatch a few knights. How incapable does he think I am? I might be young now, but just you wait. Also gut, Wolkenfurt nach Beweisen untersuchen. Wolkenritter Patrouilleneinheit gedeihen. Patrouillenaufzeichnung. Vorherige Aufzeichnung übersprungen. Wolkenfurt off Xianzhou Stahl Dock 2, 17 Uhr. Der Vorfall und alle damit verbundenen Dokumente wurden geprüft. Es wurden insgesamt 32 Mecha-Kraniche deaktiviert. Niemand vom Personal ist in Schwierigkeiten geraten. Aufgezeichnet von Shangshui. Wolkenfurt Ost, Xianzhou Stahl Dock 17:30. Evakuierte Personen haben uns berichtet, dass ein mutmaßlicher Krimineller an den Yuanshu Docks gesichtet wurde. Ich habe 3 Mitglieder meiner Einheit losgeschickt, um die aktuelle Lage zu untersuchen. Dann Dock 4, 19 Uhr. Die 3 entsandten Teammitglieder sind noch nicht zurück und wir können keinen Kontakt herstellen. Ich habe beschlossen, eine weitere Gruppe loszuschicken, um nach ihnen zu suchen. 19:30 Yuanshu Gezeiten Dock 3. Ich habe die Stelle erreicht, wo der Kontakt zu Yi abgebrochen ist. Und ich sehe einen seltsamen Baum. Ihn kann nicht transkribiert werden. Yi und alle anderen sind auf den Ästen dieses Dings aufgespießt. Kann nicht transkribiert werden. So, 1945. Dieses Ding kann nicht transkribiert werden. Dieses Ding am ganzen Körper mit bewachsen auf seiner Erkennungsmarke steht, dass er zur Galoppeinheit gehört. Wie hat es sich in so etwas verwandelt? Ich habe ihn zu Boden gebracht, aber er rappelt sich wieder auf. Kann nicht transkribiert werden? Ich muss den Thron der göttlichen Vorsehung schnell alles berichten. Warum kriege ich eine Verbindung? Die in der Logistikabteilung haben sich wahrscheinlich alle, kann ich bestechen lassen. The perimeter is well guarded, but there are no traces of the fugitive passing through. It seems he has no intention of leaving the Luofu for the time being. Naja, dazu kann man ja auch sagen, dass im nächsten Update, also in Version 2.0, also am 6. Februar, auch was hinzugefügt werden soll, indem man ja die zeitliche Abfolge besser nachvollziehen kann. Also in welcher Reihenfolge welche Events kamen, und dann soll man, glaube ich, auch höchstwahrscheinlich wohl auch noch wissen, welche Mission man in welcher Reihenfolge wo erledigen soll. Glaube ich jedenfalls, dass ich sowas
gehört habe. Irgendwas mit einem zeitlichen Zusammenhang dann. If the side crane hadn't been damaged, we could have extracted some footage. That's no longer an option. Okay, Information 2 eingesammelt. Fehlt jetzt, er sagt noch Information Nummer 3. Wo ist die denn jetzt hier mit dabei? Hier hatten wir Information Nummer 1 gefunden. Oh, hier. Auf dem Zettel steht, der Himmel öffnet sich für das Glück, die Sonne steht wohlwollend am Firmament. Diesen Zettel zu erhalten ist keine Kleinigkeit, heute ist ein Glückstag. Der letzte Satz auf diesem gewöhnlichen Wahrsagungszettel war durchgestrichen und etwas anderes wurde dorthin gekritzelt. Wenn Gäste aus der Ferne kommen, sollst du ihnen zu Gediensten sein, ihnen jeden Wunsch erfüllen und sie mit äußerster Aufmerksamkeit behandeln, um Glück in Unglück zu verwandeln. Von Ruoyue. The Master Diviner is always boasting about her foresight. Didn't manage to foresee this disaster, did she? Okay, das war also immer noch nicht der richtige Hinweis. Wir haben immer noch 2 von 3 Hinweisen gefunden. Okay, hier haben wir unsere Suche hier drüben also. In einem stillen Raum im Zentrum des Schiffs beendete ein Ehrwürdiger mit einem Wolfskopf seine Meditation und öffnete die Augen. Sein Todesfeind stand ihm gegenüber. In dem Augenblick stand eine elegante junge Dame am Ende des Korridors, angriffsbereit wie ein gezücktes Schwert. Sie war von unzähligen Lichtern umgeben wie Sterne, die im Universum tanzten. Sah man genau hin, waren die Lichter dann durchsichtigen Behälter gefangen wie Schreine im irgendwas. Die Eingeweide rief der Meister mit dem Wolfskopf. Den Roman weglesen. Bad writing, terrible pacing. Wait, what was I supposed to be doing again? Zusammenfassung der Docks von Wolkenfurt Ost vermissten Sternskiffen. Also, da hätten wir 2 Hirschprärie Löwenjungen, Sammlerausgabe 22 hinter den Staub, Standardausgabe, ein großes Handelsschiff der Gilde der pfeifenden Flammen. Dieses Schiff wurde bereits gefunden, 2 Kampfgeleitschiffe der himmlischen Gilde. Beim Dock 3 die Himmelsbrecher, ein Botschafterschiff der Interastralen Friedenskooperation. Aufgrund logistischer Probleme kann es zu einer Kollision mit den Leitbahnen des Palasts von Astrom, bla bla. Antlitz von Klipov, ein Logistikschiff der Interastralen Friedenskooperation. Ja. Brüllende Flut, ein Botschafterschiff des Seevolkes von Thalassa. Diese amphibischen Frösche haben 60 Kisten mit bösartigen fleischfressenden Salmen an Bord gebracht. Bla bla bla. Die Schadenersatzformen für die Wolkenritterkampfjets wurden bereits eingereicht. Dieser Bericht kann derzeit aufgrund des Geheimhaltungsgesetzes und der damit verbundenen Vorschriften nicht eingesehen werden. Ja. The Skyfaring Commission really made a mess of this. Who knows if we'll ever find all these missing ships? Starskiffs are blocked from entering or exiting. There's no way the fugitive got through. But if he fled toward the interior of the ship, it'll be hard to track him down over such a vast area. A fugitive would still have to rely on starskiffs to travel between different delves. If we start by investigating the starskiff he stole, maybe we can get a lead. Guess it's back to the docks again. Tja, also gut. Anscheinend haben uns unsere Ermittlungen doch ein bisschen weitergebracht. Looks like the influence of the Stellaron spirits is growing. Got the defense? Test. 0 points. A blade knows no more. The fight is set. Nap time. Failed to send you. Bladed flight!
playing dead? What a childish trick. Anstupsen. Die steifen Überreste zittern und es erscheint im plötzlich Ärger in den leeren Augen. Essay as knowledge, the measure of truth and falsehood. Strike with heart! 0 points. What's this? This kind of wound is not the work of a Cloud Knight. The best prey is one that leaves traces. Here, Diting, let's follow the scent. Also an die Arbeit, Diting. Ich warte bloß. Warte mal, Jingliu? Was macht sie denn hier? Civilians are still getting attacked? Where are the Cloud Knights? Hey, don't panic! I'll get you out of there! Moment, das hat er auch noch was mit Jingliu zu tun gehabt? Bladed flight! Got the defense? Practice is over. War das etwa die Mission? Nein, das kann er nicht sein. Swords descend! Okay, ich bin mal drauf gespannt, was er sagt jetzt hier das Ergebnis sein wird. Just fail. Weil irgendwie kann ich mir jetzt, von der zeitlichen Abfolge her keinen richtigen Reim darauf machen. I will dispatch you. Kann es Your sein, end dass approaches. diese Mission eigentlich noch vorm That Ende paradise may be a safer der for me. Ereignisse auf der Xianzhou Luofu stattfinden? How many can you block? Das wäre jetzt, wirklich ziemlich unwahrscheinlich. Strike with heart! Naja, ungewöhnlich, aber wohl nicht, so unwahrscheinlich. Not nap time. Time for swordplay! Bladed flight! Failed to send you. Also hätte ich das jetzt, so gewusst, hätte ich vorher, bevor ich die Jingliu-Quest gemacht habe, lieber, das hier gemacht. They were on their feet a second ago. Thank you for your assistance, young man. Just doing my job. The port has been sealed off. Why are you here alone? I came with a merchant ship. The shadows of old friends have returned to my thoughts of late. I came to reunite with them and relive old times. Ja, ich konnte beim besten Willen doch nicht ahnen, dass ich diese Begleitermission vor der eigentlichen Jingliu-Quest hätte machen sollen. Da hatte ich doch überhaupt keine Hinweise gehabt. Bei einem Diting denkt man doch, nicht, dass so was Wichtiges jetzt hier vorkommen wird. Who would have imagined the Luofu could become such a dangerous place? You chose a bad time to visit, I'm afraid. There's been an incident. It won't take long for the General to fix it, though. This place isn't safe. We should head to the nearest Cloud Knight garrison. By the way, did you see a man with long hair and black clothes around here? You can't see? Apologies. I thought... My name is Yanqing. I'm registered with the Cloud Knights. And your name is? Jingliu. Nice to meet you. Miss Jingliu? Allow me to lead the way. We might have to take a bit of a detour, but I promise to get you to the Cloud Knight safely. Tja, ich hätte wirklich nicht gerechnet, dass diese Quest auch noch was mit Jingliu zu tun hat. Where exactly are we headed, young man? To the docks. Don't worry, you'll be safe. Tja, woher kommt sie? So, are you from one of the other Xianzhou ships? The Yaoqiang? The Fanghu?
I'm from the Xianzhou. The Songcheng? There's a ship called the Songcheng? Why haven't I heard of it? Wie lange war sie weg? Miss Jingliu, how long has it been since you last set foot on the Luofu? Are you always this talkative? Just making conversation. I wanted you to know I was still here. Let's get going, miss. Careful. Take your time. Tja, das ist jetzt nun wirklich eine große Überraschung, muss ich sagen. Where do we go from here? Shh, quiet. We've got trouble to deal with first. Wait here a moment, miss. I'll be right back. Ist aber jetzt, er sagt, immer noch nicht der Endgegner. Ist aber jetzt hier noch nicht der Endgegner. Who are you and what are you doing here? You've come at the perfect time, little one. You could use your blood to irrigate the celestial traces. More than medicine. Little one? This little one is about to teach you a big lesson. Time for swordplay. Ha! Practice is over. Swords descend! Your answers? Where did these guys come from? Huh, the general was right. There's a threat lurking on the Xianzhou itself. You are quite the sword master, young man. You saw that? I heard it. A sword whistles through the air and rings out upon contacting the enemy. Whilst invisible to the eye, such signals reveal the quality of one's swordplay. As a musician listens to the notes of a song, so a poet listens to its rhyme. And in the flow of combat, a skilled swordmaster delivers both with their blade. I'll wager the Cloud Knights capable of wielding 6 flying swords at a time number few indeed. Thanks, miss. However, your zealousness inhibits your ability to hide your line of attack. Huh? Which causes your sword's song to become somewhat mumbled at the end. I guess the connection between music and swordplay is real after all. The general told me something similar. He said my swordplay was too proud and angular. He said it lacked the maturity required to win the title of sword champion. Sword champion. If I recall correctly, that title is bestowed on one who reaches the pinnacle of swordsmanship in the Cloud Knights. But that was a long time ago. Right! Ever since the sedition of Imbibitor Lunae, the title of sword champion has gone unclaimed. But once everything settles down and the combat art ceremony returns, it's a title I'm determined to win. The Cloud Knights have many martial arts traditions. Who was it that instructed you in swordplay, young man? I see you're no stranger to the art. I won't keep you in suspense. My master is none other than General Jingyuan of the Luofu. General. I know you haven't visited for a long time, but surely you've heard of General Jingyuan. He says he has no affinity with the sword, that his skills are getting rusty. Well, if that's true, I never noticed from his training. All right, the coast is clear. Let's keep moving. The Starskip voyage log can be accessed through the Dock Navigator array. Okay, das hier also mal wieder.
Active star skiff, active star skiff. There! This one goes past the Divination Commission and the Artisanship Commission. Tja, Verkehrsaufzeichnung des Xianzhou Klippen-Docks XX2. Docknutzer Krane Express, Hairspray Löwenjunges, hinter den Staub. Well, my work here is finished. Now to make sure you get to a safe destination. Given the present circumstances, the Cloud Knight garrison probably isn't a safe destination. Wouldn't you say? Correct. So we're not going there. I'm taking you to the shackling prison. Safe, well-guarded, plenty of food, and a place to sleep. Young man, if you wish to apprehend someone, shouldn't you have a reason? Suspicious behavior and half-truths. Those alone are reason enough. You think you can fool me just because I'm a child? A sealed-off port with a stranded passenger? Unlikely. Not to mention you walking the whole way here without so much as a stumble. You can see as well as I can. The biggest giveaway was your comment about my swordplay. Correctly guessing the number of swords from the sound alone? You'd have to be more than human. You're not blind at all, are you? I never claimed to be. You came up with that yourself. Fear not, young man. I hold no grievance against you, and have never held ill intent towards the Xianzhou. The black veil covering my eyes is merely proof of my resolve to never look back, to never fall again into Mara and destruction. I came here to catch one person. It's quite fortunate that our paths have crossed. The one you're looking for. Is it Blade? He goes by Blade nowadays. A fitting name for someone who dedicated his mind and body to the ways of the sword. Take me to him, young man. You are no match for me, and therefore, no match for Blade either. Let me accompany you. There is no need to throw your life away. We've not even drawn swords yet, and you declare yourself the winner? Let me offer you a word of advice. Don't underestimate me. I was hoping to avoid a conflict with the Cloud Knights. How about this? Let's have ourselves a little contest. We can use the abominations that have infested the Luofu as target practice, and see whose sword can slay more and slay faster. And if I win? Then I will obediently follow you to the shackling prison and receive whatever judgment awaits me there. Don't worry, I'll keep my end of the bargain. But if I win, you have to share Blade's whereabouts with me. Fair enough? A Cloud Knight never gambles with official business. But in any case, you won't beat me. I admire your confidence. But what was it you said earlier about declaring a winner before swords were drawn? It would seem we've cleared every abomination from the area. Let's find another location and continue our contest. Tja, gut. Dann machen wir jetzt einen kleinen Wettbewerb. Die zwei reisten zusammen und hielten einen Ort an. May the best swordmaster win. Tja, da scheinen wir jetzt wohl schon am Ende angelangt zu sein. This place is brimming with Mara, the perfect environment for honing one's skills. Surely slaying abominations doesn't count as gambling with official business? How do we tell who's won? We go from here to the end of the path without leaving a speck of abomination behind us. The first one to the end wins. Deal. Lead the way. What if you're just using this as a chance to escape?
Jingliu trained you, all right? Okay, dann mal ran an die Arbeit. What? Wir haben jetzt einige Jünger des Sanctus Medicus zu bekämpfen, zu besiegen. Just 0 points. That'll take more than nap time. The fight is set. Time for swordplay. Got the defense? Answer me. Failed. Time for a shot. Ja, die erste Runde geht auf jeden Fall an mich mal wieder. Strike with heart. Where did she go? Gute Frage, nächste Frage, aber jetzt müssen wir erstmal weiterkämpfen. Oh, sie war schneller. I didn't even see you overtake me. Too slow, young man. Tja, es wird kein einfacher Wettkampf für Yanqing. But how is that possible? What kept you this time? You'll need to work harder. Otherwise, you won't even catch me in a start. I haven't had this much fun in a long time. Sie ist auf jeden Fall ziemlich schnell. A long time has passed since I wielded this sword. The heat of combat nearly cast me into the darkness. Come, young man. I'll let you finish up. I'll let you make 3 moves. Draw your sword. Don't you know it's rude to keep an elder waiting? Hesitant, weak. What happened to that confidence of yours? My turn. Once you draw your sword, you must strike down your adversary in one blow without turning back. Jingliu taught you how to slay abominations. But did he ever teach you how to Enough! Swords descend! Try harder. Ich glaube, sie hat gewonnen. Your final move was the only one that didn't disappoint. I lost? Our contest has not yet come to a conclusion. For I have yet to make my final move, and the field has no opponent. Unsheathing this sword without merit is to blaspheme the divine will of the Rainbow Arbiter and invite calamity. You... Even with your strength, if you were to cross paths with Blade, it would mean death for you. I can give you a more dignified end than dying at his hands. To die as a swordmaster, having witnessed the perfection of my technique, refined 1,000 times over. What say you to that, young man? Nein, mit 3 Ausrufezeichen. You have courage.
extracted it? I'll take those records you found. Thank you, young man. That move was a token of my appreciation. We were fated to meet this day, and in days to come. This mysterious woman also wants to find the whereabouts of Blade. No matter what she wants to do with the fugitive, she must not be allowed to get to him first. I have to pick up the pace. No matter what she wants to do with the fugitive, she must not be allowed to get to him first. I have to pick up the pace. Tja, aufhören, die Aufzeichnung zu überprüfen. And that's the end? There's nothing else in the operations log? Tja, wer mag keinen guten Cliffhanger? Wobei wir die Antwort schon gesehen haben. That Jingliu seems pretty dangerous. The Stellaron crisis sure has attracted a lot of strange people to the Luofu. Shouldn't we hand this over to Qingyuan as soon as possible? Jo. Tja, dann also auf zum erhabenen Heiligtum. So wie das Ganze ausgegangen ist, haben wir sowieso schon gesehen. Yanqing hatte Blade ja gefunden gehabt. Are there other matters? Hat einen kleinen Schwertkampf gehabt. Hatte dann sogar noch eine Konfrontation mit dahin gehabt als Inhibitor Lunar. Und später ja, einige Zeit später, ja, trafen wir Jingliu ja wieder im erhabenen Heiligtum. What is your purpose for entering? Also beim Thron der göttlichen Vorsehung. Und dann begann ja sowieso die eigentliche Jingliu-Quest. Lang ist es her. Also, Jinquan Erscheinung hat sich dir zugewendet. Du bist dir nicht sicher, ob das hier eine Art automatische audiovisuelle Antwortmethode ist oder eine Echtzeitprojektion, von wo er sich gerade befindet. Wir haben etwas gefunden, das von Yanqing zurückgelassen wurde. Jinglius Hologramm winkt. Der Erdetrecker sendet einen Lichtstrahl aus, während die illusionäre Figur flackert. Without a doubt. This Jade Tracer belongs to Yanqing. I can't thank you enough. Tja. Wer ist Jingliu? You already accessed the recordings? He accidentally pressed a button. No harm done. She was my mentor and my superior when I was a member of the Cloud Knights. However, she left the Xianzhou a long time ago. Jinquan ist für eine Weile still. If you see her, be sure to keep your distance and notify me immediately. Okay, ist Yanqing in Sicherheit? He took on the charge of pursuing a major criminal. It is not my place to impede him for fear of his well-being. That is the nature of the Cloud Knights and their duty. I do have confidence in him, though. Und was Blade betrifft? Forgive me, but I cannot disclose this information. Tja, dann habe ich keine weiteren Fragen. Die ganzen Fragen wurden ja eigentlich sowieso schon beantwortet. Thank you again for your help, friends from the Express. The situation remains unpredictable, so take care. I hope to be able to drink and talk freely with you once again, when everything is settled. Tja, Prüfung der Frostklinge abgeschlossen. Jetzt die Besucherverifizierung von Yanqing. Tja, weitere stellare Jade erhalten. Okay, wir bräuchten jetzt eigentlich sowieso bloß noch 200 weitere Jade.